ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ IPL ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರೋ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ದುರಂತ ಏನಾಯ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಕಮಿಟಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ಹೋಮ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ 7 ಹೋಮ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸೊ here the ball is in the RCB score. Okay, then also hope I also hope that RCB also get involved and engage with the government for smooth conduct of the matches. Because it's so far it's been only one-sided. Now ಮಾಡುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೋಸ್ಕರ IPL ಆಡುವುದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಬಹುದು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ತರ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಯಾವ ತರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾವು RCB ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ So even the owners, the responsibility is on the Royal Challengers Bengaluru team to have a dialogue, meaningful dialogue with the government, engage with them for the smooth conduct of the matches. So this is my humble request, my submission to the Royal Challengers Bengaluru. We have done everything from our side, and of course we are also going to promise that they will finish the pending work as well by the end of February. So could you list out the measures that you have taken and also what is pending? Yeah, please just come back to that. Please just come back. Yeah. So I once again reaffirm our commitment that the Chinnaswamy Stadium will be fully ready, fully compliant and safe to host international IPL matches at the earliest possible opportunity. So in that never in the history of KSCA, never in the history of any of the international matches or the IPL matches till last year, an incident like that had happened. It was definitely not because of cricket. It was for a celebratory event. It was not a cricket match as such. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ RCB ನವರೇ ಅದರ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಇವರು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ. And it's their responsibility to come back here and play and not to take the game away from Bengaluru. They have grown to this level only because of having played in Bengaluru and because of our Bengaluru crowd. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿನಿ. And so finally our priority has always been and will continue to be the interests of the game, the players, the fans and the institution of the Karnataka State Cricket Association above all else. So this is what I want to say. And or should we take questions? So I'll just ask Santosh to address the press about what we have done in the last 45 days as far as cricket is concerned. So then Santosh ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ
ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆನರಬಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಮತ್ತೆ ಆನರಬಲ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಆನರಬಲ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. With all the agencies, government agencies, PWSSB ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ BBMP, PWD, fire, police, and headed by Maheshwaraji. So, yeah, and of course, as the chairman of the expert committee, Maheshwaraji, Shri Sivan Kumar Singh, our Commissioner of Police, Bangalore City, and member secretary of the expert committee. ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನರಬಲ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ವಿತ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ BCCI ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ our discussions with engaged BCCI in our discussions, and even ಅವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೇ ಬೇಕು. RCB ಅವರು ಗೆದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರೋಫಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರು ಗೆದ್ದಾರೋ ಅವರ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನಾಗ್ರಲ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನಾಗ್ರಲ್ ಗೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಬೇಕು, BCCI ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗೂ ಅದೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರ BCCI ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಕಮಿಟಿ 45 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಟೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವೋ, ನಾವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ, ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಇದು ಆಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಂತರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಅಂತರ್ಮಿಷನ್ ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರು BCCI ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಸುಮಾರಿದೆ. ಅವರು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. So if you don't mind, I just want to ask you, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು. Good evening, all of you. Well, this is not the forum to talk about what we have done exactly in Karnataka, but since we have met, it's just that it's a coincidence that we have called for a press conference mainly to inform you all about the government giving us conditional permission. That was the intent of calling this press conference. But however, since we have met and since all of you are here today, we thought why not brief you a little bit on what has gone through in the last 45 days. This the association, this cricket, which is the main, most important aspect of this association. I'll just take few minutes just to brief you all. So, like you know that our season starts beginning of April. Unfortunately, for reasons I don't want to elaborate on, the last year's season was pending. Many tournaments are incomplete. Many of the tournaments were not even started. So we'll not get into those details. What we have taken a decision, very conscious call amongst the cricketers in the committee as well as the cricketers who are supporting us. In fact, all of you are already aware that we have a CAC consisting of Anil Kumble, Kamal Srinath and Sunil Joshi,
along with the others. So they all met. We've had various discussions on how to take cricket forward in the state of Karnataka. In that pursuit, we have taken a few decisions which I thought I should let you know. Most importantly, we have decided that we will start a fresh season from April and not fall back on a season that is incomplete. So we have decided to cease all cricketing activities pertaining to last season for the time being, including the academy, including the tournaments, and we start afresh from April. What needs to be done to have a great season next year? The back-end work has already begun. We've had series of meetings. We're trying to release a calendar, the entire calendar of the season 26-27 well in advance, so that every stakeholder, whether he's a cricket player, whether he's a club secretary, whether he's an umpire, whether he's a scorer, whether he's ground authority, the ground in charge, knows what's happening during what part of the year, including the office centers. So that's our endeavor. That's what we have planned. In that pursuit, we have had series of meetings, and March 1st to 15th April will be a no cricket 45 days. Because we want to concentrate on getting the grounds in shape, getting the wickets in shape, doing the back-end work like probably having refresher course for our umpires, refresher course for our scorers, refresher course for our video analysts, having curators programs. And so 1st March to 15th April, we will be concentrating only on back-end work to be ready for the season come April 15th. And it's our assurance, the assurance from this committee as of today, is that we will ensure that all tournaments, Group 1 and Group 2, men and women, will be completed well in time so that it doesn't overlap with the BCCI season. Because as we know from practice, as we know from experience, the point of playing a tournament after the BCCI tournament starts makes it very pointless, doesn't have the same enthusiasm, same energy, doesn't even inspire a youngster or an aspiring cricketer. So that being the case, we are planning a calendar from April 15th say till about September 30th, wherein we finish most of our cricket, age group cricket, both men and women, the league cricket Division 1 and Group 1 and Group 2. We'll also have the YSR, which is not played for the last 3 years, the 50-over format. We'll also have the T20 completed well in time before the franchises even sit for an auction. The purpose of playing the inter-club T20 tournament would be purely to identify talent for the franchises so that the franchises can come and pick their players for the Maharaja Trophy. Also give an opportunity to the players so that they can showcase their talent to the franchises. So we'll ensure that we complete the T20 much before the auction. We'll ensure that we complete the YSR 50 overs much before RCB. We'll ensure that we complete the league at least minimum of 10 or 11 games before we get into the Shafi Darashas or the Timabaya Memorials. We'll ensure that we'll finish the inter-club 14, 16, 19 well before the zonals. We'll ensure that we will give at least a 15 or 20 day camp period to the coaches after the selections for them to prepare this team for the BCCI tournaments. This is all our plans. All the plans are ready. You will know about it shortly. It's just that it was coincidence that we are here today, so I could speak about it. But we will give you a complete calendar. We will give you a complete details upon what we plan to do much before the season starts by the end of March. And hopefully the plans fall in place. And we are also talking to a lot of ground authorities because we have lost out on a few grounds for various reasons. I don't want to get into those reasons again. So we are talking to ground authorities. We get good wickets, good ground facilities, everything to be top class to ensure that we have a great cricketing season. That's our endeavor, and we believe in walking the talk, so less said and more action post April 15th. Thank you. So, okay, I'll be failing in my duty if I don't thank Jawahar Srinath and Anil Kumar as well for their contribution, for their support, their guidance in all our in this journey, in this endeavor of getting the IPL and the international matches. They've also been talking to us. They've been talking to the government officials. They've been talking with BCCI. So they're guiding us. They're they're backing us through and through in our journey. So I'll just ask Vinay to just say a few words. Yeah, actually I am Vinay I would like to thank the President, the office bearers, the managing committee members
for nominating me as the chairman of the Public and Media Relations, and I am an official spokesperson of KSCA. So immediately the election, we had a very huge task of coordinating and liaising with the government. I would like to place on record the kind of time, the energy attributed by the office bearers, particularly Venkatesh Prasad, Santosh Menon, Sujit Somsundar, Vice President, Treasurer Madhukar, and Avinash Rai, another managing committee member, very closely worked with the number of meetings we had with various government agencies. And the speed in which the government worked was, I would like to extremely thank them, because we had a meeting with the Home Minister, with all the office bearers. In the same meeting, the Home Minister constituted a committee. The committee met on the same day, 2:30 in the afternoon on the same day. When we are working in this kind of place, that is where the committee, we thought that we should work faster than them and trying to achieve whatever the recommendations that we made from each of the departments. So apart from this also, there are certain things which the police commissioner himself has said in the meeting. For us as a KSCA, for me as an official spokesperson, we need to educate the fans, we need to educate the spectators from time to time on various safety aspects through the social media, through the press meetings, and encourage the spectators to avoid coming in the private vehicles, try to encourage them to come to the public transportation with BMRCL, have an arrangement with the Metro and BMRCL for a free ride from them for the people who are holding a ticket. There are a lot of other measures which are there, which definitely the chairman of public relations in coordination with the committee will try to achieve whatever the recommendations the government has been made. Now I think it's over to for a question answer with the president, and we'll have an interaction session. One small thing regarding I just missed out is also about the academies. We are running all our academies across all zones will be up and running for all age groups, both men and women, by the 15th of April. Sir, if I could just take the vice president. One by one, we will answer every single question what is there. One by one, we can take it up. Yeah. Mr. Prasad, firstly, congratulations to you and the team on the victory, and we hope that, like you said, cricket is back to Chinnaswamy, one of our favorite stadiums. But, during the course of the press conference, you didn't tell us the exact measures that are going to be taken, because at the end of the day, while we all want cricket back, many parents are still skeptic to send their children to the stadium after what happened in June. So what are the exact measures that you've taken till now? And you did say by February end you want to get an unconditional clearance. Would you be able to tell us what are the pending measures as well that's going to be taken, sir? That's one part of my question. I have another part because you mentioned about RCB's role here. Firstly, has RCB reached out to the KSCA that they want to actually host matches up until now? And also I'm hearing that RCB was told that they need to give some sort of a guarantee about their responsibilities and undertakings while the matches are held. And they have shied away from actually taking up that guarantee, or giving that guarantee, or taking the responsibility on their part. Is that true as well, sir? To answer your second question, yes, RCB has reached out to us in the last, say, about 1 week. We have had a couple of discussions. So it's as early as 1 week, that's about it. So probably, which I guess they should have done it much earlier. But then anyway, it's their, it's their prerogative whether to reach us early or late or whatever it is. But they have finally reached out to us. Yeah. But then nothing has come out very clear. But then we are doing all that is needed to be done for the safety and security of the spectators. So this had to be done, whether there is IPL matches or no matches, or to bring back the matches, the IPL or the international matches. So we have to do that because it's already been there, it's already been reported and been accepted. So we have to do those changes in terms of the widening of the gauge, the holding areas, and fire engine being able to get inside the ground. So widening of a few few stands. Maybe we need to just break a corner of the stand to just get the fire engine inside. Yeah. So I think you will get to know the whole. I mean, if you all can join us, at all, yeah.
after this. So you will get to know exactly what has happened and what they have said and what have to be done, what has to be done, and what we are also planning and giving them the timeline. So okay, this will take this got more work, so this will take probably 15th of February or something like that. So we feel the gates, the widening of the gates, which is supposed to be 6 meters. So there are some small gates which we have to widen, which we have done. A lot of things have been done there. We have been broken a few walls and stuff, which we'll get to know anyway. So that we feel most of the gates will be ready by 7th of February. Sorry, and yeah, fire, as far as fire safety is concerned, almost everything is done. There is a couple of things that has to be done, which will take some time. That has to happen in a phased manner, which they know it, they have agreed to it. They also asked for 50,000 liters underground capacity, but they're okay with having an overhead tank as well. So that is also in place. So that's 30,000 already done. So we need to get 20,000 liters of water to be done. That provision has to be done. So and I don't think PWD DESCOM is anyway. There's nothing. The DESCOM, everything is clear. So it's very few, but then it does require a lot of coordination from different agencies. So we cannot just have one agency to do all the gates. So we are having multiple agencies to do, so that the job can be done. Something that can be done in 1 month could be done in 15 days or 10 days or 15 days if you have that to do. Yeah, so just to add on, your question was, are the parents skeptical of sending the children? That was the most pertinent question you asked us. Just to add on, most importantly, in the last 50 years of matches being hosted by Chinnaswamy Stadium, never has an incident happened during a match. Because what happens during a match is we have a regulatory system of bringing the crowd in, etc., etc. This was a very unprecedented incident. Notwithstanding, what we are doing is trying to make it even more simpler, even more easier for the crowd to come in. Some of the recommendations what the Kuna Commission has suggested and the police has suggested is most importantly, have holding areas within the stadium so that it becomes easy. Have separate queue for children and women, which is being adhered to. Have easier access with regard to ramps, etc., rather than steps, so that is being adhered to. So like President mentioned, if you come along with us for a tour after this session, we'll explain to you how we are trying to mitigate all those small issues, though they were not very major issues during the match, never it's happened during the match. However, we are trying to even mitigate those issues so that even the smallest of negligence on part of any agency should not affect the safety and security of the spectators. That's very, very clear. So as far as the agencies are concerned, we have got clearance from the DESCOM already. Compliance certificate for the health already. Only 2 agencies which we are working with right now is one is the fire department and one is the PWD and police together, because that's with regard to gates, etc. But like the President has reiterated a couple of times during his address, we are very, very confident, we are extremely confident that we will achieve all of that within this limited time. So just one question. Yeah, if you could just complete on that RCB, has there been a disagreement from them on shared responsibilities? Disagreement on shared responsibilities? On them taking up responsibility or giving any sort of guarantees during the IPL matches in particular, has there been any disagreement from the RCB side? Not that much, but in the sense like they're not very confident about the matches here because or whatever. I guess, again, we're getting those feelings. It's not just they've said it, but they would love to have it here. I don't know. I mean, it's pretty complex, I would say.
probably they are wanting some assurances or something like that. You know, so that's why I said that they also need to put in this effort of going and reading the officials, the government officials. So far it's been just one side, and Santosh. Today we had a governing council meeting, the IPL governing council meeting, where the governing council was kind enough to invite us as both RCB and us to the meeting. We attended the meeting, and the governing council this year was very clear. It is between the RCB and KSCA to sort of bids to finally come back to the BCCI and tell us if they want to host. So we are working with the RCB squarely. Like when the President was reiterating, the RCBs have made a very blanket statement, they are keen on playing. So let's not take that away from them. They have said they are very keen on playing, but they have certain apprehensions which they have to clarify, which we will sit together, and we are very hopeful and we are very positive about the fact that we will sit along with each other and try and resolve their issues, not with us basically, probably they have issues with the government. I am sure they will, the government, and they will also be able to resolve it once that the ice is broken. And we are very confident that it will happen. Let's hope for the best. We have requested the RCB to come along with us. We have told that we also felicitate their meetings if required. We try and work together. It has been our commitment, and our commitment remains. So we are very keen. If they show keenness, it's going to be a win-win situation for all of us. It's their prerogative. It's their prerogative to come forward. And we'll answer what we next for the president. It's their prerogative. ಸರ್, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ RCBನವರು ಒಂದು ವಾರ ಹತ್ತದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ರು ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಅಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇವರು ಅವ್ರು ಆಡ್ಬೇಕಂತೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾರ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ. 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಡಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡಿ, ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾವು ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ RCB. ಇವಾಗ BCCI ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ RCB's prerogative to come forward. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ RCB ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರಿಸಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ಬರಲೇಬೇಕಾದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನಾವು ಆಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಯೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗಿನ ಭಯ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಭಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಇದೆ, ಮೈಕ್ ತಾಳಿ, ಮೈಕ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೈಕ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ basic question is the matter is RCB's matter, and when it comes to KSCA and the government side, both
showing fingers towards you. Now when you are saying it's clear from our side and the government has given their nod to hold the matches, why RCB is stepping back? Because they have somewhere kept option, Pune as their option to play the matches, what we hear. But when it comes to KSCA, are you okay with the proceedings which are going on in the High Court of Karnataka? Sir, it's an obligation from RCB for the numerous fans because of what they are now. So, our obligation, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಜರಿತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರು ಇವಾಗ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆದಾಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ IPL ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಆಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತರ ಕ್ರೌಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ನೀವು KSCA ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಡ್ಸಕ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು IPL ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಇದೇ ಆಗಿರೋದು ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ಅದು ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗಿಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕೀನ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. However, 1 point, 1 or 2, 3 points, they have some apprehensions. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸರ್ RCB ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೀಮ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ RCB ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದ ಸರ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವಾಗ. ಸರ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ RCB ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ KSCA ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿ KSCA ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು RCB ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆಯಾ? ಹೇಗೆ ಆ ಕಾನೂನಿಂದ ದುರಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಬೇಸರ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ RCB ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, RCB ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾರ? ಹೇಗೆ ಅದೇ ಕಾರಣ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕಂತ? ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನು ಅವರು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಈಗ IPLs ಇನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇದರಿಂದಾನೆ KSCA ಇಂದಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ RCB KSCA ಈಗಿಂದಾನೆ ಅದು ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? BCCI ಇಂದ RCB ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆಯಾ? BCCI ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ಏನಾದ್ರು ಮಾತುಕತೆ? ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್, ನಾನು ಇಡೀ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಇಡೀ BCCI ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ತರದಲ್ಲಿ, ಏನಪ್ಪ ನೀವು 45 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ನಮ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಥರ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಇದು ಯಾವಾಗ ಒಂಥರ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಆದ್ರು ಸದ್ಯ ಒಂಥರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಚರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ RCB ಅದನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರು ಬರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ BCCI ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ in being in sync with us in our KSCA and government of Karnataka. So once RCB ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪುಣೆ ರಾಯಪುರದ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ KSCA ಸರ್ ನಮ್ದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ಸೋದು. ನಾನೇ ಆಡ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. 17 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂದಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಿವೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಾನು ಈ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ IPL ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, KSCA ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಬರೀ IPL ಮ್ಯಾಚಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಹೋಯ್ತು, ವಿಮೆನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಹೋಯ್ತು, T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ವಿವಿಧಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ ಇರೋದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಮಯ ಇವಾಗ ಇನ್ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋ ಸಂಭ್ರಮ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋ ಕೌಂಟರ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ. ಆ ಕೌಂಟರ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಟ್ಟಂತ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕೌಂಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ವೈಟ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನೇನು ನಮ್ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಚೆ ಜನ ಇರೋದು ಬೇಡ, ಆದಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನೇನು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಕಮಿಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, ದಾಖಲೆ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಭದ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನೀಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ KSCA ಅಂತ. ಸೊ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ RCB ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು RCB ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ KSCA ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ AI ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ರೌಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅದ್ರ
ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 4 ಕೋಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಟಿವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಯಾರೇ ಬಗ್ಗೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ RCB has come is another indication that they want to play back. That's all I can say. Sir, all said and done. Sir, all said and done. We all is actually. Mic for about mic for Sir, all said and done. You have been mentioning that the ball is in the court of RCB government. But if I have the understanding, the update from this issue is that the ball is finally in the court of the High Court. Right? I don't think